Les poissons, you know that one? And then what was the one I like? That's the one. Va te faire un couler. Va te faire un couler. Oh no, hold on. I got this. Okay. Va te faire un couler, fist to pute. Is that what it is? Yeah. Just keep the E in the pute. Pute. Just pute. Oh, it's poot? Yeah. No, I was told it was like pute, like pewter. Like pute. It's written with U, but You say it. fils de pute. Just say the whole thing. Fils de pute. Say it. Fist to pute. Are you saying it right now? Yeah. Oh, it's that way? Fist to pute. Va te faire un couler, fist to pute. I kind of feel like, is it the Gerard Depardieu? It seems like he says that all the time. Oui, effectivement, il y a une sorte de petite vibe de Gérard Depardieu qui se ressent un peu dans la conversation. Donc, le micro qui est actuellement en train de se balader, le jeune homme qui est juste là-bas avec le t-shirt PAGS. Donc, n'hésitez pas, vous lui faites un petit signe de la main, il vous passera le micro, vous posez une question. Lufthansa. I just wanted to say that. I don't know why. Vous lui posez la question en français ou en anglais au feeling. Voilà, si c'est en français, je traduirai en anglais et inversement. Lufthansa. Exact. Farfignugan. Ah. I don't know. Ah. Okay. Voilà. All right, guys, thanks. Est-ce que nous avons des questions? Alors, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions stupides, il y a des réponses originales. N'hésitez pas. Allez-y, des questions. Ah, une demoiselle courageuse. Yes. Hi. Hi. I was wondering, with the end of the show, the TV show, there are still comic books that are published every month or year, I don't know. And I was wondering if you have read them. The comics? Yes. I had to because I wrote season 10. Ah, that's right. Yes. So I never read a comic in my life up to that point. Here's the thing, and I'm gonna be straight up with y'all, okay? If you understand me. When I was a kid, I was molested for 2 years by a teacher. So I found baseball, and that kind of saved my life. I read one comic, and it was Archie, and I didn't like it at all. So I'm like, ew. But so yeah, I played baseball. But then I did not know how to read a comic. It was all weird. It took me a while to get used to that format. And then I thought season 8 was not good of the comics. Even Josh said it's not. It's a spaceship. Yeah, it was weird. That's right. But then I think season 10 definitely we got it back to what it is about the relationships and stuff. So yes, I not only read them, I wrote them. And you're looking at a New York Times best-selling author because the first one was made into a graphic novel and it was on the bestseller list. Thank you very much. Yes. So I could wear a shirt that says I am a New York Times best-selling author. And on the back, say, do not ask me how. But, That's just me. I know. Alors, la question était, voilà, après la fin de la série, forcément, c'était. I think it's like a remote one. Radio control. Donc la question était, voilà, après la fin de la série, est-ce qu'il avait suivi le développement de le reste de l'histoire par le biais des comics? Alors d'une certaine manière, oui, il n'a pas vraiment eu le choix parce qu'en fait, il a écrit la saison 10. Donc toute la saison 10 qui était faite en comics, c'est lui qui l'a écrite. Donc il a bien fallu qu'il se mette aux comics à un moment ou à un autre. Petite anecdote qu'il a racontée au début, voilà, donc pendant son enfance, il a subi des attouchements de par un proche. Et en fait, le baseball a été le sport, le baseball a été un média pour lui qui lui a permis d'évacuer ce traumatisme. Donc tout le côté comics qu'on peut avoir étant enfant n'est pas du tout quelque chose qu'il a connu. Il a vraiment été focalisé sur le baseball pendant très longtemps, donc il n'a pas eu l'apprentissage de la lecture du comics. C'est quelque chose qui lui est venu après lorsqu'il s'est intéressé à la saison 8 et la saison 9 jusqu'à ce qu'il passe à l'écriture de la 10. Il n'aime pas du tout ce qui s'est passé dans la saison 8, le côté spatial. Nicholas Brendon qui faisait Firefly à l'époque était en mode vaisseau spatial, donc Buffy partait dans l'espace aussi, on n'en sait rien. Toujours est-il que, lorsqu'il a écrit la saison 10, donc, qui a ensuite été adapté donc, en roman graphique, a fait partie des best-sellers du New York Times. Donc techniquement, il pourrait aujourd'hui se permettre de se balader avec un t-shirt. Oui, moi j'ai écrit un best-seller du New York Times, ne me demandez pas pourquoi. Because I don't know. Parce que même lui, c'est bon. Ensuite,
pas l'excuse de la digestion, les gars. We could sing too. I'll sing. I will sing. Ah, vous avez le droit. Comment on peut faire Willow? Comment on peut faire Willow? Les actrices ou les personnages? Do you have any news about Alison and well, about Alison and Sarah? How are they? Do I have any news? Yeah. It's not good. I mean, they're both moms. When you become a mom, things change. Who here is a mom? Les mamans, levez la main. Show hands. Mothers. Soyez fiers, levez la main, les mamans. Mothers, raise them in pride. Allez-y. Unless you hate your kids and don't raise them at all. Your life changed, right? When you had kids? A lot. It wasn't about you anymore, right? You had like, it changes, I think. I don't have kids. I am the kid. Devenir une maman, ça change beaucoup de choses. Bon, il peut pas dire parce qu'il est pas maman, donc il a du mal à ressentir ce côté-là. I still wear diapers. I'm wearing diapers right now. Il porte encore des couches, même là maintenant. And it's some kind of pacifier, and not ironically, because I'm at a rave. La tutu aussi, là, mais là il la montrera pas. There are times where I'll spit in someone's face just because. Kids spit in faces all the time. Oui, c'est vrai que les enfants se crachent dans la... oui, quand je suis ménage général, oui, c'est vrai, effectivement. Donc voilà, oui, pour répondre à votre question, Alison Hannigan et Sarah Michelle Gellar, donc les deux actrices donc, de Willow et Buffy, sont récemment devenues mamans. Donc ça change énormément de choses. And I'm not proud of this, but I also throw my own feces. And I'm not in prison. That's it. Say it. I'm not proud of this, but... ouais. Alors, il n'est pas fier, but he still says it publicly. Not proud, but still. I'm not proud of it. Il n'en est pas fier, mais il aime aussi jeter son caca sur les gens. Vous inquiétez pas, il a été changé avant. Not to worry, you've been You said it? before you came. You're such a shit. Yeah. I can't believe you said it. I did. I did not say that. Yes, he did. Question suivante. Who here understands English? How many? Okay. Okay, that's a lot. Good, cool. On a une bonne moyenne aujourd'hui, bien. I mean, listen, guys, I'm sorry. And this is the straight up truth. Americans are goddamn lazy. They are lazy, lazy people. Half the country can't even speak English right now. And they're Trump supporters. Yeah. And we just don't learn foreign languages. It's we're on this, you know, and I'm not proud of it. I'm more proud of the fact that I throw my own feces from time to time. Like, I wish I knew a foreign language. I do. But then I'm like, which one? It would be French. It would be French. I was, what do they speak in the former Yugoslavia? Something Slavic? I think maybe Czech. Dylan, I speak Borat. You like my wife? That's all I heard. That's the only language. Il est assez dégoûté parce que de manière générale, les Américains sont assez feignants en termes de langues étrangères. Il n'y a pas la moitié des Américains qui savent parler d'autres langues que l'anglais, voire même ça, la moitié qui ne savent pas parler anglais correctement. C'est pas pour rien qu'ils ont voté pour Trump, les pauvres. Mais voilà, il sait que pertinemment, de par l'éducation, etc., il n'a pas eu l'occasion de vraiment apprendre une langue et il le regrette sincèrement. Il est presque plus honteux de ne pas parler une langue étrangère que du fait de jeter son caca sur les gens. C'est dire. C'est dire. Did you say the feces thing again? Yes. Thank you. I have to say feces at least 3 times in my talk, so 2 down, 1 to go. Plus que deux mentions de caca, une seule, on est bon. On a un quota de 3 à respecter. Miad. That's not the same. Miad. Well, then what's miad? Nothing. So then I should say that then, because I don't want to piss anybody off. You know what I mean? Like, you know, I don't want to get in a fight because I said shit. Technically, merde is more like a punctuation. Oh, like an exclamation point? Yeah. Well, then what's shit? How do you say shit? We say merde. We use merde for a lot of things. You know, okay, so we use the word shit for shit, and then we use the word exclamation mark for exclamation mark. Huh. And we're still far less superior than you guys. Yeah, definitely. Grosse conversation sur la ponctuation locale. Une autre question. Do you guys know how you get pink eye, by the way? La conjonctivite, vous savez comment ça s'appelle? You know pink eye, that I don't want to know. feces. You get feces in your eye.
That's it. All right, 3. I'm done. Thanks. Et voilà, on en a 3. Voilà. C'est quand on sort tes yeux avec du caca sur les mains. 3 mentions, c'est fait, c'est bien. In case anybody was wanting to know, this is the longest my hair has been since I've been born. It's true. J'ai eu les cheveux aussi longs. I've been on the road for a year. I haven't been in LA for a year. Un an sur la route, wow. I've been on the road. And only one guy cuts this hair. So I got one question because you write one or many more because I'm not really a fan of the series. Well, it's funny because the series was talking the same about you. And I'm joking. The series loves you. And then my question is, what was your favorite part while writing the comics, the series? How was it? What was it like? What you really liked about writing? Creating. You know, like it's my thoughts then became. Well, Joss had always said that the comics aren't canon. Hey, buddy, how are you? I love you. You are a sweetheart. Just adorable. Look at that little walk. Well done, sir. He'd always said that the comics weren't going to be canon, so like if there was ever a new Buffy show, that. But it was neat to kind of like I really enjoyed. There was like a 3 or 4 episode arc where Spike lived in my basement with me, and it was great. It was like it was the Odd Couple. It was wonderful. You know, our characters worked very well together. I've got a thing. It's like if either Xander or Spike wasn't your favorite character, then you weren't watching the right show. Yeah. And so together we were great. Where Xander and Angel, it just, oh God, just like sitting there. It's like I just ignored him, you know, as I do as a human being as well. So I brought that back into the comics, and so now Xander and Spike live together. There was one episode, what's it called? A comic. Yeah, one issue where we needed like a filler one. So I wrote one where because Giles is a kid in season 10, and so I said let's bring him back old, and then he doesn't want to be old again, so he kind of go back to being a kid. And actually, I was in Paris. I was walking down the Seine, the river. Seine, thank you. The Seine, and I was looking at the Eiffel Tower, and I just came up with a character. His name was Artie. He was a giant gay vampire. Like really just sad because he couldn't find love. He was bigger than. It was a giant world, but he was the biggest of the giants, and he just really couldn't do it anymore. So he committed suicide by falling on the Eiffel Tower. And then so in the Buffy book, I killed somebody that way as well. So it was neat to see these ideas kind of, yeah. Yes! Though I don't think I ever read them. I just wrote them. I have them. I don't like comics. I don't like the format. I'm not used to it. It's quite ironic. Why? I'm not sure if you're using that word properly. To create something and then not see what it becomes. Oh, it just means I'm not a fan of that particular, yeah. I just don't, it makes my mind, but I can't watch 3D movies either. I get nauseous. It's kind of like watching a 3D movie. Makes sense. Makes sense. Some places like read books like backwards, like that way. Oh, I go nuts, I go crazy. Some people drive on the wrong side of the road. Some people use the metric system. The metric system, that's dead. Oh. Alors, la question était quelle était la partie qu'il est préférée dans le fait de participer à l'écriture d'un comics, et c'est vraiment en fait c'est le côté créatif. Le fait de pouvoir avoir cet élément qui va devenir quelque chose qu'il a dans la tête, qui va devenir réel, qui va devenir un élément de toute l'histoire, de toute la série. Donc c'est le fait d'avoir pu ramener un élément quelque chose qu'il avait trouvé très drôle en fait, c'était le fait de ramener Xander et Spike devenir colocs forcés. Si on avait pris une autre dynamique comme par exemple Xander et Angel, ça aurait été strictement ridicule. Il y a des grands silences gênants. Les deux se seraient purement et simplement ignorés et vivant chacun de leur côté. Enfin, Xander et Spike ne pouvaient juste pas s'ignorer. Donc on avait une dynamique de couple bizarre qui était juste génialissime, qu'il était très content de ramener. Et ce qui est très drôle, voilà, c'est le côté créatif. Are you adding words? You're adding words, aren't you? No. Really? No. I love to watch you talk. I
I know. Like, I didn't think I was into men until I met you. I knew that I wasn't, actually. This is heaven for me. That's what I do. Real quick, I didn't sleep last night. I have jet lag so bad right now. I didn't really sleep at all. So I apologize if weird things come out of my mouth. That's all right. Or if feces flies. Please don't. I will not. I'll say that for us later. I love you. Carry on. Et donc en se baladant à Paris, au bord de la Seine, donc il avait la tour Eiffel magnifique, et il a imaginé un personnage, et si on imaginait voilà, un géant vampire gay, qui était désespéré parce qu'il ne pouvait pas trouver l'amour parce qu'il était trop grand, et même dans cet univers immense, il n'y avait rien à faire, et il imaginait qu'il finirait par se suicider en se jetant, en se plantant sur la tour Eiffel. Non mais ça je pourrais pas le montrer dans le comics. Mais voilà, c'est le fait d'imaginer ces trucs, ces situations, ces univers, et de leur donner vie. Et ce qui est assez paradoxal et assez ironique, c'est que tout ce qu'il a pu mettre dans le comics, il ne l'a pas lu après. Il n'aime pas les comics, ce qui fait qu'il n'a pas... Il a créé l'histoire, il l'a écrit, il a fourni pour la mise en page, le système, le processus de production du comics, mais il ne l'a pas relu après. Car pour lui, c'est comme lire, c'est comme voir un film en 3D, c'est-à-dire ça filme mal au crâne, c'est l'impression qu'on lit un bouquin à l'envers. Voilà, un petit côté dans ce sens. Donc voilà, c'est vraiment le processus créatif qui lui a plu dans le fait de participer à la création et à l'écriture du comics. Who here saw the first Avengers movie that Joss did? Qui a vu le premier Avengers? Genre c'est tout? Okay, so there's a line at the end of that movie, I guess, where they talk about falafels. Right. And so I guess people like that line. And then Robert Downey Jr., who also lives in Venice, by the way, where I live, he said that he and Joss came up with that line. And I said, no, that's not true. I came up with that line for Teacher's Pet. Because I was going to get falafels on my way to work, and I saw a shawarma, and it really freaked me out. It was glued meat, and I just wrote a little thing, and so I go to Joss's office, and I'm like, what's a shawarma? I'm like, it's glued meat, you know, so I did this thing, and he put it in Teacher's Pet when I was drugged by the teacher, and then he put it in at the end of the Avengers. And so then Joss did finally come clean, he's like, Nick, that I did write that line. And here's Robert Downey Jr., if you're listening, if you're here, I don't see you. Are you? You got enough good things going for you. Don't hijack mine. Nuh-uh. Yeah. I mean, shawarma does freak me out, though. It's true. Alors, petite anecdote, en fait, la fameuse phrase d'Iron Man lorsqu'il retombe du ciel et s'écrase, je sais pas, récupéré vite fait à la volée par Hulk et qui demande c'est quoi un shawarma? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? On va s'en bouffer, on y va maintenant? En fait, cette phrase, contrairement à ce que Robert Downey Jr. semble raconter et qu'il aurait inventé sur le plateau avec Joss Whedon, au point que ramener tout le casting pour faire une scène supplémentaire. D'ailleurs, la raison pour laquelle Captain America se planque la bouche comme ça, c'est qu'il avait une barbe de 3 mois sur la gueule, qu'il est obligé de planquer. C'est pour ça que c'est le seul personnage qui ne mange pas. Donc Robert Downey Jr. racontait que c'était la scène qu'il avait inventée. En fait, non, c'est une phrase que Monsieur Brendon avait ressorti en fait. You talking about me? Yeah. Okay. If you only knew. No, it doesn't matter. I'm making it up in my head and it's better. Things are working out for me finally. Yeah. Et donc voilà, en fait, il était passé devant un restaurant shawarma et il a juste tellement l'impression que le shawarma ressemble juste à de la viande gluée. Il y a un énorme pot de colle avec des bouts de viande dedans, donc ça lui a juste fait flipper. Et le lendemain, quand il a rencontré Joss Whedon, il dit mais honnêtement, c'est quoi un shawarma? C'est quoi ce machin? Et donc ils en ont tellement ri au fur et à mesure que Joss Whedon a calé cette scène dans Teacher's Pet, un film qu'il faisait donc avec Monsieur Brendon, et qu'il a ensuite calé dans Avengers. Donc voilà, donc message à Monsieur Robert Downey Jr. si vous écoutez ou si vous êtes ici. Non, apparently Robert Downey Jr. No, he's not. Good. He's lucky. Voilà, donc voilà, vous avez suffisamment de trucs qui vous arrivent, lui piquez pas ses répliques à lui. Voilà. There's also one, oh my god, it's hair, my god. Man, when you don't sleep, weird things happen to you, like you start eating human hair. Some people know that, but so I got to work season 7 and the producer, the AD said, hey, Joss wants to talk to you, and I'm like, you know, what did I do? You know what I mean? And so he goes to my trailer and he's like, hey, Brendels, and I'm like, hey, Jossbo. He's like, I want you to know, that's what we called each other. Yeah, it sounded like crossbow. It was like season 1, you know what I mean? I'm like, he's like, hey, Brendels, I'm like, I guess Jossbo's gonna work here. And so he's like, I want you to know that I'm writing a TV show for you. It's a Western in outer space, and I want you to play the captain. So I was supposed to play Maul in Firefly. And I never watched Firefly because when that happens, you don't watch it because you're pissed. Yeah. But so have you seen Firefly? How would the show have been different?
I mean, feces aside, that's 5 times down. It would have been a different show, right? I just did a completely different show. Because I would have talked like this a lot. I mean, wouldn't it have been enjoyable? Yeah. I mean, because obviously you're used to Nathan as the captain. But would you have accepted me as the captain? I'm taking that as a no. I'm hearing no. What if you never knew Nathan Fillion? What if he was dead? Never born? Parents never met? We went so dark just now. No, that's not. Alors, la petite anecdote pour expliquer, donc alors déjà son état, c'est le jet lag. Posez pas de questions, c'est le jet lag et le manque de sommeil, c'est pour ça que c'est des choses bizarres qui lui sortent de la bouche, c'est normal. Oh, real quick also, the way these water bottles open are stupid. Voilà, genre It keeps spilling all over me. It's hard to get open. le commentaire sur l'eau de la fermeture de la bouteille. What's wrong with twist tops? Voilà. We're trying to reinvent the wheel here. Yeah. Petite anecdote, pour ceux qui ne le savaient pas, en fait, courant saison 6, fin saison 6, début saison 7, Joss Whedon avait commencé la production, en tout cas la pré-production de la série Firefly. Et en fait, le personnage du Capitaine, donc joué par Nathan Fillion, était à la base écrit pour Monsieur Brendon. Et il avait dit, voilà, je suis en train de t'écrire un western spatial, tu verras, ce sera énorme. L'inconvénient, c'est que la Fox a voulu lancer la production de la série beaucoup plus tôt qu'il ne s'était prévu, donc en termes de timing et de planning, ça n'était plus possible, donc ils ont pris Nathan Fillion. La grande question, pour ceux qui ont vu Firefly, They called them Captain Tight Pants, right? To answer your question. That would not have, yeah, that would not Est-ce qu'à votre avis, la série aurait été différente si il avait joué le rôle du Capitaine? We have a major yes. Well, I mean, I would say it's about 20% of the people. But the thing that pisses me off most of all is that after Firefly, I'm sure I would have gone right into the show Castle. No, I wouldn't have. Oh yeah, why the hell? Ce qui l'énerve, c'est que s'il avait fait Firefly, garantie qu'il aurait fait Castle après. Mais non, peut-être non. I paid 139 euros for this bag yesterday. Did I get ripped off? Il a claqué 139 € pour ce sac. À votre avis, c'est fait arnaquer ou pas? C'est quoi pour le sac? 139 €. But some nice shoes came in too. Mais il y a des jolies chaussures dedans aussi. Maybe not. It's a good bag. Yeah, and the shoes are great because the shoes, they're completely different shoes in Europe than they are in the States. Really? At Foot Lockers, even. Yep. Yep. How do I know this? From traveling a lot. I don't keep a diary, I buy shoes. I do. Il y en a qui font des journaux de leur voyage, lui il prend une paire de chaussures dans chaque pays. You must have like a giant drawer. I have a lot of shoes. I have a lot of shoes. Beaucoup de It's a chaussures. problem, to be honest with you. Well, that's why I don't have to ever wear socks. Because I've got like 400 pairs of shoes. Yeah. I know, yeah. Je prends encore pas le budget en chaussettes aussi. If you only have one pair of shoes, though, wear socks at all times. Once that smell gets in there, it's not going to get out. And it's offensive. It smells a lot like feces. 6. I thought we were done. I can't stop. I have jet lag, and the rules have changed. On pensait en avoir fini avec les références au caca, mais apparemment non, on en est déjà à 6. Le jet lag n'aide pas. Est-ce que nous avons des questions? On doit toujours avoir un micro. Ah, voilà, nous avons des courageux, des courageuses. Who here has been to Kosovo before? Anyone been to Kosovo? Kosovo, anyone in Kosovo? You been to Kosovo? Yes. You been to Kosovo? Wait, is this a Non, question? la question c'était est-ce que quelqu'un a déjà été au Kosovo? No, Voilà, donc il a cru que vous y dire oui, moi j'ai été. because I'm going to be shooting a movie there, and I want to know what I'm getting myself into. Non, parce qu'il va tourner. All right, well, thanks for nothing. I'm joking. I love y'all. Who has a question? Oh, hi. Hi. I would like to know what do you think about the reboot of Buffy, and if you were asking, would you be on it? Yeah. I love Xander. I miss Xander. Reboot's funny because there's a joke there with the boots that Buffy always wore. So I'm gonna work that one out. But yes, I believe that the character that makes the most sense on that show is Xander. Tragically, I got myself into a little bit of a pickle. I've been arrested a lot, 14 times actually. And you know, a lot of that was my depression and things, you know, I was kind of self-medicating. But you know, when you get arrested that many times, Disney owns Fox now. So it might not even be, it'll just be a non-hire. But it's, to me, Willow and Xander would be the best. And my pitch, because I was talking to the
to the writer that's show running it. My pitch is that Willow is Dark Willow. She's been Dark Willow since pretty much we blew up Sunnydale, and she's just been like running roughshod on everything. She's crazy. And then it's Xander and Willow are on the show with whoever else. And like my opening shot is just it's a tracking shot, and it kind of starts low, and it kind of goes up, and it's all these sticks, and it kind of gets up higher, and we see that it's like heads on sticks, like Vlad the Impaler, and it kind of goes up, and just kind of see that it's just like apocalyptic out there. That's how I would open it up. But no one asked. So, but I would do it in a heartbeat. I don't miss the eye patch that much. The eye patch looks great in comic. Practically, it's just a bitch. But I can fold it up. But so yeah, I would be more than honored to. I don't think that. It sucks, you know, because it's like you make the mistakes and then you know, I'm very much a proponent of talking about depression and anxiety, and I've done 100 cities this year, doing like bowling and karaoke events and having people meet, you know. But you know, I made my bet on that one, and we'll see what happens. But all I can do is be proactive but yeah, I think Xander and Will would be the best on that show, and Riley and Don. I'm joking. Alors, de son point de vue, en fait, il n'a pas eu énormément de contact en fait avec, par rapport au reboot. Il n'a pas énormément d'informations. Il a été en contact avec la personne qui est en charge de l'écriture. Il avait pitché une idée, à savoir pour lui l'élément principe le plus intéressant qui aurait été bien de faire par rapport au reboot, c'est que depuis la destruction de Sunnydale, Willow est passée dark complètement. Elle est tombée et elle y est à fond, elle massacre absolument tout ce qu'il y a autour d'elle, elle gère toute la zone d'une main de fer. Son idée pour lui, c'était carrément de commencer la série par un plan qui est parti du sol et remonté sur des pics en bois, on voit une sorte de champ de têtes plantées sur des pics comme Vlad l'Empaleur. Et l'idée, voilà, c'est que pour lui, les deux seuls personnages qui avaient vraiment du sens, qui auraient eu du sens d'être présents de l'ancienne série dans la nouvelle, c'était Willow et Alex, parce que Alex reste le personnage auquel on peut le plus facilement s'identifier, celui qui a le plus, d'une certaine manière, évolué au fur et à mesure de la série. Même si, il doit le reconnaître, l'eye patch, c'est juste chiant. Ça passe bien dans le comics, d'importer, c'est juste chiant. Donc, il n'a pas eu vraiment l'occasion de pitcher. Bon, il ne peut pas dire si la série ou la personne en charge de l'écriture a gardé cet élément ou pas, a priori non. Le problème, c'est qu'il y a peu de chances qu'il ait une implication dans la série pour la mauvaise et triste raison, qui est qu'il a fait des erreurs par le passé, il a été arrêté 14 fois. Il a eu un passé assez particulier avec la bouteille, avec, on va dire, de l'automédication, pour appeler ça comme ça. Et le problème, Are you saying my lines better than I'm saying them? I'm just going with the self-medication thing. But your delivery is better than mine right now. I gotta up the game a little bit, don't I? Et le problème, c'est que vu que la Fox est rachetée par Disney, le problème, c'est que la Fox a été rachetée par Disney, et on sait que Disney a un très gros problème avec le passé des personnes. On voit le souci qu'il y a eu avec le réalisateur des Gardiens de la Galaxie qui s'est fait virer pour un tweet qui remonte à 8 ans en arrière. Donc voilà, le passé un petit peu tumultueux de certaines personnes a tendance à poser problème chez Disney, et vu que la Fox maintenant appartient à Disney, il y a très peu de chances que quelqu'un avec le passé de M. Brendon puisse participer à un projet comme le reboot de Buffy. Il adorerait revenir, Xander est un personnage qui lui manque énormément, et de son point de vue, voilà, Willow et Alex sont définitivement les deux personnages qui devraient faire partie de cette série. Mais voilà. I would do the show for free. And I don't have a lot of money right now. Voilà, That's how much I think Xander should be on the show. Il le ferait à l'œil. Somebody from the original cast has to be on that show. Because especially with Buffy, with the fans, they're very protective of that thing. Yeah. More than any show. And now, like, first, like Joss had to be attached, and Joss is attached. Now it's like, well, you know, they're really, I mean, it's like you guys have taken ownership, and I love that. Xander would have been great as a watcher. Like, yeah, but that's the idea. But you know, but he's got some demons there too. Yeah. He's fighting a pretty wicked heroin habit. Yeah. Oh yeah. Which it could be. Why not? It's a big dark show. But yeah, I would love to. Non, il reste convaincu que de par l'affect et de par la passion que la communauté de fans de Buffy ont toujours eu par rapport au personnage et par rapport à sa représentation,
il faut qu'il y ait au moins un membre du casting de la série d'origine dans cette série, sinon elle ne sera jamais acceptée d'une manière ou d'une autre, par les fans. Et Xander, de par son passé, de par l'évolution, j'imaginais Xander en rôle de protecteur et de gardien de la nouvelle tueuse. De par son passé, ça aurait été génialissime et très intéressant à développer. On lui rajoutait un passif, voilà, des démons à combattre, des démons personnels à combattre, pour lui donner de la profondeur, ça aurait été très intéressant. L'inconvénient, c'est que pour l'instant, on ne sait pas où est-ce que ça va. Facts of Life is coming back. Alf is coming back. Alf revient aussi. Huh? Yeah. Like what? Alf revient. I mean, what about T.J. Hooker then? You know what I mean? It's like Alf. And Facts of Life are gonna, and actually, Jessica Biel and Leo DiCaprio are producing the Facts of Life film. Facts of Life, je ne sais plus le nom de la série, c'est Jessica Biel, mais qui va effectivement connaître Charmed. Encore un reboot. Charmed a eu droit à un reboot aussi. What else? Voilà, apparently it's not going well. What's that, Charmed? Yeah. In regard to the fan base. Well, I mean, no. I watched Charmed because I've become friends with Holly when it comes, and then Brian Krause. I love them, and I watched it for the first time about 6 months ago, and I could not watch it. Yeah. I felt bad. I mean, even MacGyver had a reboot. What? Is it off? I think it's close to be. Okay. Même MacGyver avait eu un reboot, et je sais même pas s'ils ont pas d'ailleurs tout simplement annulé la série. Like everything's being rebooted right now. Everything is. They made the Flintstones into a live-action movie. What? Right? I'd be talking about feces. MacGyver? 7. Opened 3 seasons in MacGyver. What? And it's still going. Do you watch it? Is it good? No. Well, you. Est-ce que c'est vrai qu'il utilise des armes à feu? Alors c'est pas lui qui l'utilise, c'est Jack Dalton, mais du coup ça correspond pas à l'univers vraiment. Non. Richard Dean Anderson qui était présent en Valais a lui-même dit que c'était pas une série MacGyver comme dans les années 80, mais plus une série policière estampillée MacGyver. Et je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Do you guys have a Lethal Weapon out here, the TV show? With Damon Wayans and the white kid that was fired? Je suis pas sûr que L'Arme Fatale a été adaptée en série, je pense pas si elle est sortie en France. Si. That's a nightmare. Ça donne quoi? Because Ah ouais? Damon Wayans is the problem on that one. L'acteur principal, apparently one of the main actors got fired. Yeah, what I'm saying is Damon Wayans is the problem, and that's supposed to be a horrible set. Oh, I can only imagine what that set's like. Oh wow, that's right, I worked on that set. Une super ambiance. Et le deuxième acteur principal va partir. Yeah, like The one is leaving. And Damon Wayans is leaving? Yeah. Where's the show? Not on TV apparently. It's not Lethal Weapon. It's like my weapon is locked up in my safe right now. I don't have access to my weapon. C'est pas L'Arme Fatale, c'est l'arme en stand-by. Docile weapon. Gimpy weapon. Erectile dysfunction. L'arme enrayée. Oh God, I'm sorry about the lack of sleep, guys. I really am. Ensuite, des questions à micro. Tout au fond, right in the back. Oui, alors excusez-moi de vous déranger. How is Kosovo? Comment va le Kosovo? Voilà, Kosovo, j'y ai pas été, mais bon, ça doit être un très beau pays. Beautiful. Donc voilà, j'avais une question, j'ai regardé sur des vidéos, quand vous étiez en conférence, vous faisiez la danse dans Buffy contre les vampires face à Willow. Snoopy. Oh, do the Snoopy dance? Yes. Give me money. Well, yeah. Est-ce que ça... I'll do it at the On end. aurait vraiment l'honneur de pouvoir... You want to see me do the Snoopy dance? You do it. Yeah, I love you. Oh my God. Qui c'est qui filme comme ça il l'envoie? Okay. Now I'm not making excuses at all. I think he Right? wants to do it with you. Oh, I know. Yeah, I know. So here's the God's honest truth. Do you guys know an actor by the name of Chris Judge? Vous connaissez Chris Judge? Tiff Yeah, dans Stargate. Stargate, yeah. Great guy. But we were in Australia together, and it was like 2:30 in the morning. And he's like, "Hey, Nicky, you work out. Give me a piggyback ride." He was drunk, and so he hops on my back. He's not wearing shoes, I find out, and he wraps his feet around my knees. This knee went sideways, and I tore my ACL and my MCL on it. The doctor that I went to in Pasadena, where I live, or in LA, he's the doctor for
for the Bruins football team and for the Trojans, the college football team. He said it was the worst thing he's ever seen. So that's that one. I'm in a place called Tennessee last New Year's Eve. There's something called black ice. I'm not sure if you guys have heard of it before or know about it. It's ice that you just can't see at nighttime. So I'm walking out of the restaurant and I'm slipping. And I do the splits real quick. Oh. And I hear there's a pop in my hamstring and then there's a pop in my groin. I tore my hamstring and I ruptured my groin. My testicle was 6 times the size of my other testicle. It was horrible. The pain was immense. Okay, so at least we're off from. So what I'm telling you is I'm not going to do the pirouette. Okay. Okay, that's all. It's a long story to say you're not going to get a pirouette. Just give me a second to put everyone up to date with the story. Pour vous expliquer la raison pour laquelle il a un genou un peu fatigué, à 2 h du matin, pendant une convention en Australie avec Christopher Judge est la bonne idée de dire « tu me ramènes sur ton dos ». Le problème, c'est que le genou droit de M. Brendon n'a pas apprécié. Il est allé voir un médecin qui est spécialisé dans les blessures de sport, football américain, basket, etc. Il n'a jamais vu un genou dans cet état. Il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait une grosse plaque de vagal dans le restaurant, donc il s'est retrouvé à faire un grand écart qu'il ne se savait pas capable de faire. Apparemment son corps non plus ne savait pas qu'il pouvait faire un grand écart. Donc voilà, il va faire de son mieux mais il fera pas la pirouette de fin. Quand même. On a du fan. Right, so I'm not going to pirouette, is what I'm saying. Yeah. Okay. Moi je me suis dit, fais comme ça là. My left testicle was 6 times the size of my right. And it was so painful. You think it's funny? It really hurt, man. Whoa. But now this leg is healed and it's like bionic. I gotta pop this. Just give me a second. I'm trying to find the music. Oh no. Oh, okay. Why not? Got nothing but time. Kosovo. Where is it? It's like where it was war. It was warring for a while there. Yes, but is it true that... It's actually a movie about that war. You have a movie there? I'll be shooting a movie there, yeah. Yeah, because I heard that in Kosovo right now the Germans get all the money for the movie. I know they are with... Oh, you mean from the box office? Yeah. Well, I mean, no, oh yeah, I think they finance it. I think the government finances the movies. Yeah, right now. But they don't take the money. Yeah, right now I heard that this is cut off. What's that? The funding? Yeah. I think this is privately funded. Yeah, we'll find out. Yeah. I mean, if I love you so much. Stop it. I only have one love. No. I love you. Now, is this also the longest that your hair's been? Pretty much. Can't seem to find it. I'm sorry. Dun, 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 dun. That's all you're gonna get because it hurts a lot. Pleasure. Oh. And then at Saint Tropez they do it 3 times. You can't win. Do you know how hard it is to fit into a pair of shoes when your testicles sink? That's not great at all. Doesn't make any sense. Pour vous expliquer, une des conséquences en fait, du grand écart improvisé, c'est qu'une de ces testicules a pris 6 fois la taille normale. Donc ça n'aide pas spécialement en termes de souplesse, ni d'agilité. Sorte de handicap. Ensuite, où se trouves-tu, petit? Why? It doesn't make sense. It doesn't make sense. It gets in the way. Sorry to bitch about it. I haven't had any sleep. She's like, why the fuck did I get there? There's so much more I could have done. You will not get this hour back in your life. That I can promise you. D'abord, je voudrais répondre à Nicholas Brendon au sujet du bouchon. C'est pour pas les perdre dans la nature et pour pas polluer. It's a whole anti-pollution thing, so you don't lose the cap. Is that what it is? Yes. I can on board with that. Okay. I'm cool with that. Et sinon, ma question, c'était dans une des saisons de Buffy, avec Willow, ils sont dans une dimension
dimensions parallèles et ils sont des vampires. Est-ce qu'il a adoré jouer le vampire ou est-ce qu'il préfère être Alex? Tu as lu ton mémoire. In the episode when you and Willow in another dimension and you guys were vampires. Yeah. What was it like to finally play the vampire? I never wanted to play a vampire. I mean, I think playing evil is boring. Because people play evil, you know? And so it was nice doing it once, having the little menage a trois on the neck with Cordelia. But, I mean, I like playing the characters that I play. They're fun. But, I mean, would I have had more fans had I been a vampire? Probably. Would those fans have been really fucking crazy? Yep. Really crazy. My fans are normal, I love them. Yeah. But no, I really, like, if you think about, like the Joker, you know what I mean? Like Heath Ledger. It's like if you just say, you know, why so serious? And you're dressed up in that, it's like play it down, have fun with it. It's like, nah, why so serious? It's like to me, Glory was horrible. It was overacted and it was just, you know? But it was fun, I guess, to play it that one time. I have ADD, so I can't sit in a makeup chair for too long. So, God, if I had to go through, and for James, man, his scalp was just burned from all the bleach. Yeah. It's funny. I saw James at an audition about a month after we had finished shooting, and he had his brown hair again. It's the first time I had ever seen him with brown hair, and he looked exactly like my stepdad, App, my mom's husband. And I thought that App was in my audition, to where like my stomach dropped. And it was James. Completely different with brown hair. Yeah, definitely. Yeah. Getting to lose it was weird to see him. It's weird. Yeah. That blonde hair really makes a difference. En fait, c'était drôle de jouer le vampire pour une fois, mais c'est pas un personnage, un type de personnage qu'il aurait aimé jouer plus longtemps. Il aime jouer les gentils, il aime jouer le genre de personnage qu'il incarne à l'écran à l'heure actuelle. Alors, est-ce qu'il aurait plus de fans s'il avait été un vampire et qu'il avait eu des dents? Oui. Est-ce qu'il aurait envie de faire un personnage complètement taré? Oui. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais voilà, c'est pas le genre de personnage qu'il apprécie, qu'il aime jouer particulièrement. Et il y a un côté très, très curieux, c'est à quel point, déjà, personnellement, il n'aurait jamais pu supporter de se taper 5 heures de maquillage par jour. C'est juste pas possible, c'est incroyable. Il voit l'état dans lequel était le scalp de James Masters à la fin de la série, à force de se faire décolorer les cheveux à la javel. C'est très particulier à raconter que lors d'une audition, il avait croisé donc James Masters pour une fois avec des cheveux normaux. J'ai dit putain merde, j'ai cru que c'était mon beau-père. And at the time, me and my stepdad were not getting along, so my stomach dropped. Donc ça lui fait un gros choc, il s'entendait pas. I thought he was gonna kill me. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, James? Ah ok, cool. Ça fait bizarre, effectivement, lorsque James Masters, pour ceux qui ont eu la chance de le voir à Toulouse lorsqu'il est venu au dernier TGS, faut le reconnaître, ça fait bizarre sans les cheveux blancs. Ça fait chelou de le voir avec une gueule humaine, quoi. Donc ça fait un petit peu bizarre. Donc oui, le look a quand même une grosse importance là-dedans. But now, ironically, I'm going blonde. Et ironiquement, maintenant, c'est lui qui vire au blanc. Irony. James Masters disait qu'il préférait jouer le méchant que le gentil. James used to say that actually he preferred to play a bad guy than a goodie. I'm not sure if James can play a good guy. Sorry? I'm not sure if he can. Like, I don't know if it's in his DNA. To play like, I mean, he's an actor's actor. Don't get me wrong, but He's good at that. I just don't know because there's something that's in order to be really, it's like that you just organically are that person. But James does method, and that's crazy because what method acting is that you're pulling from your personal life, pain from your personal life. And he did it for 6-7 years. You usually do it on a movie for like 3 months. I mean, he did it for, and I'm like, why are you doing this to yourself, you know? I just pretended I was Xander, you know? But, yeah, no, I mean, James was the perfect Spike. Like, how that show was cast was perfect. I mean, even with Willow, I mean, you know, it was, Riff Regan was the first Willow, and Joss wanted an actress by the name of, I think, Melanie Lewinsky. She was in a movie called Beautiful Creatures with Kate Winslet. Joss wanted her. It was her and Allison, and he was pushing for Melanie, and didn't talk to Allison during a test. Wow. And then they picked Allison, and Joss finally said, actually, like after the first year, they got it right.
And Joss really doesn't like to admit when he's wrong. Yeah. But he's like, yeah, they got it right. He did. He did. Il n'est pas forcément d'accord, Steve. En fait, James Master, c'est une méthode. C'est un acteur qui a une méthode d'implication dans ses rôles. Il fait partie de ces acteurs qui vont vraiment chercher dans les traumas personnels, dans une douleur personnelle pour le transposer et l'adapter au personnage en question. Lui déjà a du mal à le faire pour un film d'une heure et demie. Il dit putain, mon gars, tu t'es infligé ça pendant 6 ans. Pourquoi tu t'infliges ce genre de choses? Mais après, il faut reconnaître que l'intégralité de la série... Have you seen the kitten in my bag? The cat's gone. Oh. We'll figure out later. Yeah. The cat's gone. Mais il doit reconnaître que la série était juste castée à la perfection. Les acteurs étaient magnifiques. Et anecdote assez drôle, c'est le fait qu'à la base, Alison Hannigan n'était pas l'actrice qui était sentie pour le personnage de Willow. C'était une actrice qui s'appelait Melanie Lewinsky, qui avait joué donc dans Beautiful Creatures avec Kate Winslet. Et en fait, Joss Whedon voulait cette actrice. Il la voulait elle, il ne voulait pas d'Alison Hannigan, parce que la fin du casting, il est resté elle et Alison Hannigan. Il dit non, mais je la veux elle. La production a dit non, on prend Alison. Et passé la première année, et pourtant Dieu sait qu'il déteste ça, Joss Whedon a dû reconnaître qu'il avait effectivement eu tort lors du casting. Il dit ok, non, vous aviez raison, c'était elle. Et il en faut beaucoup pour lui faire admettre qu'il a tort. Mais là, il n'y a pas à chier. Who here believes in the flat Earth? Sorry? The flat Earth. Ensuite, on a 7 minutes, on a le temps pour quelques petites questions encore. N'hésitez pas. Alors, je vais la poser en français. Bonjour. Bonjour. Je vais la poser en français parce que je parle anglais comme une vache espagnole, donc je comprends très bien. Mais je garantis pas de traduire l'expression parce que je suis vraiment pas garanti qu'il la saisisse. C'est vraiment trop imagé. Joke's on me. I hate you now. I will cut you. I will cut you until you're dead. C'est une expression très française. Dans un des épisodes de la série pour la période d'Halloween, vous incarnez un militaire et vous vous servez de ses connaissances pour détruire à la fin de cette même saison le méchant, voilà. Le juge, autant pour moi. Je me demandais si vous aviez dû apprendre des connaissances militaires du coup pour vous plonger dans ce rôle et si vous aviez aimé ça. There was an Halloween episode when you portrayed a military from military to use his knowledge to defeat the bad guy and then to end the bad guy at the end of the season. I hate that. Did you had to learn like technical stuff, the technical army stuff, and did you like it? No, I liked when we all became our costumes. That was a great episode. But I didn't want Xander to have any powers at all whatsoever. And the fact that he even had that little recall, because we needed it in that episode, I was like, no, guys, no. I don't want anything, you know? Because I just wanted to never have anything. So no, they taught me how to shoot the gun. Yeah. And then they taught me how to track a deer. No, they didn't. So no, while I liked that the Halloween episode, I didn't like whenever I had to recall it because now I'm a superhero person and I didn't want to ever be that. About cats, real quick, if I may talk about a cat for a second. Sure. So I had a dog named Steve, a German Shepherd, 100 pounds, lovely, lovely beast, and I had to put him down. That was sad. But so I would travel with Steve, so we would stay at hotels that allowed dogs. And so I called this one hotel. I'm like, hey, do you allow dogs there? And she says, yes, we allow animals up to 100 pounds. And Steve was 100 pounds, so it's perfect. And I said, great. Do me a favor though. If a 100-pound cat checks in here, would you call me right away? Because I'm getting the fuck out. A cat at 20 pounds is lovely. I mean, not lovely, they'll still piss all over the place, but it's not a man-eater. It's not thirsty for blood. You go to 80 pounds, that thing will tear your head off. There's something in that 50 pounds that just makes it absolutely a hellion. It's weird. So I said again, if a cat checks in this hotel and weighs 100 pounds, let me know. And I'm out. I'm out. Alors, en soi, il a adoré l'épisode, parce que l'épisode,
un peu à la série américaine, ces épisodes spécial Noël ou Halloween ont toujours une saveur particulière et c'est toujours quelque chose de spécial. Paradoxalement, il a toujours détesté le fait de donner un quelconque pouvoir à Alex. Xander, pour lui, est un personnage qui est profondément humain et c'est ce qui en fait sa force. Donc lui donner le moindre pouvoir, même si là c'était pas vraiment un super pouvoir des quoi que ce soit, mais voilà, pour lui c'était faire de Xander ce qu'il n'est pas à la base. Donc il n'a pas vraiment appris grand chose à part le texte tel qu'il était précis. On lui a quand même appris à tenir une arme à feu correctement pour que le côté militaire soit crédible à l'écran. Mais à part ça, non, il n'y a pas eu grand chose. C'est pas. Il a de bons souvenirs de l'épisode, mais au final, le tournage en lui-même lui a pas laissé grand chose. Anecdote sur les chats. Ne me demandez pas comment on est passé à ça. Is that the cat? Yeah. Yeah. We're switching to the cat. My God. Il y a quelques années, donc il avait un chien. Si je ne me trompe pas en termes de conversion de foi entre les livres, etc., 20 livres, c'est à peu près. Do you know cats, like house cats, À peu près 50 kilos. actually have they have a parasite in their poo that makes humans love them and want to take care of them. That's how shitty cats are. They have to have a parasite in their poop. Now, I don't hate cats. I love all animals. I'm a dog person. I had a cat once. It just terrorized me. I took care of it when I went to work to tear everything up because I love my stuff. I named it Spaz, so that was my bad. You know what I mean? But there's a parasite in their poops that make like 25% of human beings fall in love with them, which is crazy. That's nuts. I know. I have that same parasite, by the way. Donc In voilà. my feces. 8, cool. All right. I'm on a roll. Donc vous expliquez l'histoire d'il y a quelques années, donc il avait un chien qu'il aimait beaucoup, qu'il a eu pendant des années, mais qui est un sacré beau bestiau, à peu près un bon gros chien de 50 kilos. Donc lorsqu'il tournait avec lui, il l'emmenait toujours avec lui, il le laissait à l'hôtel, dans des hôtels qui forcément acceptaient les animaux. Donc à chaque fois donc, il appelait, et un jour il appelait, voilà, c'est vous acceptez les animaux dans la chambre d'hôtel? Il dit oui, on accepte les animaux jusqu'à 50 kilos. Le chien faisait 50 kilos, c'est nickel. Il dit oh, écoutez, c'est bien, c'est bien. Par contre, si jamais vous recevez un chat de 50 kilos, vous me prévenez. Parce que, on va dire à peu près jusqu'à 20 kilos, bon, ça reste un chat, ça va pas le rendre dangereux, va pas le... Mais un chat de 50 kilos, c'est une hyène. I'm not approaching a cat like a house cat because they don't want to be approached. They're either gonna lash out or just split. That's true. I mean, unless you're its owner, it's like, don't touch me. If the cat's 100 pounds, I'm running the fuck away. It's not that I'm not approaching. I'm approaching the other direction really quickly. Un chat normal, il s'approche pas parce qu'un chat, il va pas être approché, etc. Un chat de 50 kilos, il se barre en courant de l'autre côté. On se pose pas la question. Donc voilà, c'est dit. Juste petite anecdote par rapport à ça. Et donc, il a vraiment posé la question très sincèrement. Si on vous ramène un chat de 50 kilos, vous me prévenez. Je veux voir ça. Ou pas. They have parasites in their poop. But 9. Whoa, one more. I think we have time for one last question. One more feces, okay. Oh, I did it 10, we're good. Dark Willow. We gotta go Dark Willow. We gotta go Dark Willow. Dark Willow. No, Dark Willow. That's Hogwarts. Hogwarts over here, Dark Willow. Are you Hermione? Okay. Hufflepuff? That sounds like a cereal, doesn't it? Yeah, sugar-coated Hufflepuffs. Dark Willow, you have the floor. Yeah. Je vais parler en français parce que moi aussi I don't understand what you're saying. C'est quoi sa scène préférée dans Buffy, celle qui a été le plus faire la scène qui... La scène qui l'a marqué. Ouais, qui l'a marqué ouais, dans Buffy. What is the one scene that really stuck with you from the show? The one that really got to you in the process. Like emotionally got to me? Yeah, the one that really. I mean, excuse me. No. Pardon me, that was rude. There was a scene in the Dreams episode where I was downstairs in the basement and my parents were fighting. Upstairs, and it was a dream. Because that was the only time, and this is the God's honest truth, because why would I lie? If I'm talking, I'm lying. Listen, guys, I lie for a living, you know what I mean? I tell the truth as a hobby. And that was the one time that I used method, because I used my parents fighting. Yeah, so it's kind of like, you know, that's why you don't use method, because you got to see a therapist, and I don't like therapists. So that, I mean, but I think,
because Xander to me was just a very whimsical, sardonic guy, and I remember after I read the Zeppo at my house, I remember I cried because my character was growing. Because there was a scene in Bewitched, Bothered, and Bewildered where I was called to set, and the scene that they were shooting before was they were referring to Xander as just a absolute loser. And at 3 years, you take it personally. It's weird how close you get to the character. So I was really happy in the Zeppo that he grew. The line that I laughed the most on ever from reading it cold in my house, just reading the script, was Buffy versus Dracula. When I became Renfield, and I said, "This will not please the Master Vader," and then I said, "Oh, this is not going to please the Dark Prince Vader," and I'm like, "Yes, sweet." That was, I mean, and I had so many great lines. I really did. One of my least favorite lines was, and I have to write it a lot on my pictures because people love it. It's like, would you write, "I'm tired of being everyone's butt monkey," and I'm like, I remember when I got it because the guy who gets the funny syphilis, that's funny. I love that. But butt monkey, we tried a little bit too harder. But I guess people liked it, and I have to write it. But you know, they're right. Yeah. Hey, listen, guys. If you see a cat weighing over 100 pounds, run the fuck away. Okay? And I'm more concerned about what kind of parasites do they have in their poop. Because it might be a parasite that it draws you in. You know? It draws you in. And you know, you'll eat breakfast, lunch, and dinner. Maybe even brunch in there. And maybe like a late night snack. Yeah. A little run for the board, a little Taco Bell. Do you guys have Taco Bell out here? I know. Oh, good, thank God. It's horrible. Alors la scène en fait il a vraiment le plus marqué émotionnellement, c'est en fait c'était la seule fois où il a vraiment dû utiliser donc la méthode d'acteur, à savoir utiliser son propre passé pour travailler la scène. C'était une scène de rêve où il était, où donc Xander était dans sa cave et il entendait ses parents donc se battre. Cauchemar. Voilà, c'était effectivement un cauchemar. C'est dans le cadre d'un épisode. Voilà, et donc ça a été la seule What language are you guys speaking? Okay, try this. Donc ça a été la seule fois où il a vraiment utilisé son propre passé et le passé conflictuel de ses propres It sounds a parents. lot like French. But it's not, I know it's not. Yeah, but it's Okay. French. Donc c'est la seule fois où il a Is it Portuguese? Maybe. Maybe Portuguese? I'll figure it out. I'll figure it out. Donc c'était la seule fois où il a vraiment dû utiliser son propre passé pour transposer vraiment l'émotion à l'écran. C'est quelque chose qu'il n'aime pas faire parce qu'en général, à force de trop faire de méthodes, on finit par devoir avoir un psy et il n'aime pas avoir les psy avant qu'il arrive. Donc voilà, après, ce qui le fait vraiment bizarre, ça a été lorsque la première fois qu'il a lu un script où il se rendait compte que le personnage de Xander grandissait. Parce que l'affect qu'il a fini par développer avec le personnage, et ça arrive souvent aux acteurs à force de passer autant d'années dans la peau d'un personnage, c'est qu'on développe une relation très personnelle. Il est arrivé un jour sur un plateau et il entendait qu'il y a d'autres membres du casting ou de la technique qui considéraient Xander comme un loser absolu. Et le simple fait d'entendre ça, sachant que ce n'est pas lui n'est qu'acteur, cette phrase lui a fait du mal parce que la relation qu'il avait avec le personnage de Xander, qu'il a vu grandir au fur et à mesure, l'a blessé personnellement. Donc le fait de voir dans le script que le personnage grandissait enfin et avait gagné cette maturité lui a fait énormément de bien. Donc voilà, donc cette scène en particulier, après voilà, de toutes les répliques qu'il a fait le plus me pisser de rire, ça reste une réplique qu'il a eue lorsque il y a donc la confrontation entre Buffy et Dracula. Three victims. Three victims. Moi je sais. C'est qu'il en a marre de manger les araignées et de choper la syphilis, c'est ça? Il a dit qu'il en a marre de passer pour le mec qui bouffe les araignées et qui attrape la syphilis. Yes, Portuguese. Et Riley lui dit c'est noté. Il y a une histoire de syphilis, mais après c'est plus voilà. Après il y a des répliques. C'est un côté particulier, c'est pas forcément des répliques qui l'ont marqué lui personnellement, mais que les gens continuent de lui demander encore et toujours sur les photos, même si lui ne comprend pas pourquoi celle-là en particulier. Nothing can defeat the penis. I like that line too. I lied, I said it's easy. I've tried, but there's these fears I can't quell. Is she looking for a pot of gold? Will our lives become too stressful if I'm never that successful? Now look like am I crazy? Am I marrying a demon? We could really raise a beam and make a marriage a hell. So thank God I'll never tell. I said that I'll never tell. My lips are sealed. Nothing to see, moving along. I'll never tell. Ha ha! Bye guys, thank you very much. You're wonderful people.
Bye.